mbaka Mathias Mpuga owanyendo mukungwe ayagala Bobi Wine amwetondere katono nnyo tweyongereyo. As long as individuals realize their mistake, it's up to them to climb down their high horse and say, we think this was badly handled. Ogamba otya? Olunaku olwaleero omubaka Mathias Mpuga Nsamba owanyendo mukungwe ku kadi y'ekibiina ki National Unity Platform ono okuva yalya miliyoni 5 sente y'omwiwa w'omusolo sente ya bannayuganda ebintu byakyukamu. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yamugoba wa komishona w'eggwanga bw'atyo eyakomaawo n'amugoba ne bw'okubeera Vice President wa Buganda kibiina ki National Unity Platform. Ono avuddeyo n'agamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu talina buyinza. Ebigambo bino byogedde olunaku olwaleero enkya ya leero bwe bamukyazizza ku NBS TV. Ono n'agamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu talina buyinza bwonna wadde etteeka terimukkiriza okuba ng'amugoba ku kifo kino ng'ate ye yakimuwa. Kati ffe bannayuganda bwe twebuuliza nti omuntu akuwa atya obuyinza naye ng'ate tasobola kubukuggyako. Ye akalambidde agamba ayagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aveeyo amwetondere kuba amudamaginze ne repetition ye n'agidamaginga n'amwonoona mu bannayuganda naye ng'ate ffe tumanyi bulungi nti ono ye kazaala bulwa mu bintu bino. Ye yalya ssente y'omwiwa w'omusolo ekitakkirizibwa mu kibiina ki National Unity Platform. Era bw'atyo His Excellency ng'akozesa obuyinza bwe nga President w'ekibiina ki National Unity Platform yamuyimiriza mu bifo byonna by'abadde asaavinga n'amulekera ekifo kimu eky'obubaka. Naye ono akalambidde agamba tajja kubivaamu kubanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu talina buyinza bukuba. Enkya ya leero gyabuuziddwa ebibuuzo eby'enjawulo ku bino byonna ebigenda mu maaso. Emu ku byayogedde ayagala Bobi Wine amwetondere nga kavidiyo kenkuzanyidde nja kukuzanyira mu kavidiyo konna mu bulamba. Ekyokubiri agamba nti Bobi Wine talina buyinza bumugoba mu kibiina. Ekyokusatu agamba nti Bobi Wine yasumulula abayaaye miyaayu goons thugs abo okumuvuma n'ebirala bingi nnyo okuba bayogerako be. Naye nga sinabagenda mu maaso ngenda tandika n'okusoma ebigambo bya Mathias Mpuga byatugamba. Ndowooza nga tukyali mu ntandikwa za bino byonna obutakkaanya obwaliwo. Yagamba bw'ati, njagala obiwulize ngenda kubivunula ndyoke tugende mu nsonga z'olwaliwo. Yagamba nti when we find ourselves disagreeable on anything in our midst as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from ground standing and desire to settle political scores at the expense of reputation of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Nti singa twesanga mu butakkaanya mu makkati gaffe ng'ekibiina oba ng'abantu abaagala enkyukakyuka, tuteekeddwa okunoonya engeri egenda okumulawo obutakkaanya buno nga ya kintu kikulu eyawukana ku kugamba nze kye nayogera si kivaako era oba enkola eri ey'okwagala okuwangula obugoba bw'ebyobufuzi obula nga tukikola mu kwonoona bannaffe ate be tulwana nabo okulaba nga tukyusa obuyinza oba nga tuba eggwanga obukulembeze obulungi. Ndaba Mathias Mpuga we twogerera ali mu kye bayita ground standing. Tugende mu statements ezimu z'akoze olwaleero. Tandike ne statement eno. You've got to understand when people organize goons to boo you and the organic response from others, of course, that's how low we have sunk, that we can expend so much time and energy and resources to try and portray our own as terrible, but not even an ounce of the same energy expended on the real enemies of the people. Mathias Mpuga amanti abantu people organize goons to boo you, and that's how low we've sunk.
We've spent time and resources to destroy our own. Nti ekibiina kyongedde okukka wansi kubanga wala bateeka ssente mu miyaayu mu bayaaye okumuvuma tiwe batyo bakkakkane n'agamba nti obudde obusinga batadde ssente n'obudde mu kwonoona omuntu waabwe yeeyogerako nga ye boogeraageranya nti manyi matono nnyo kuguteeka ge batadde ku mulabe owa Uganda ddala aba ategeeza Museveni kyali mugamba kino nti agamba nti obudde Bobi Wine oba abali Bobi Wine emabega bwe bamutaddeko okumwonoona bungi nnyo okusinga bwe batadde ku mwami Museveni. Ekyo kituufu mukulu mpuga ndowooza eyo statement eri reckless ate era olimba agenze mu maaso n'ayogera ku nsonga gy'alaba agamba nti But was everyone a leader of the opposition in that parliament? I was the leader of the opposition in parliament. And the same commission, its wisdom, thought so. So how do you call me a thief? And you want to, you go out of your way to invest party resources into convincing the world and everyone that Matthias Mpuga is a thief. That's paid. And you are serious. And you want me to take you seriously. I think it is spite. It's an act of spite. The moment I understood that, which is why my anger subsided, I said, okay, there's a problem. We can deal with the problem. Ku ssente ezimubuuzibwa Mpuga ayogerako y'ensonga agamba mbu wala emmotoka ezaawe wabamu mu paalamenti wala abazeewo ebiti agamba nti n'ebyo n'abo abantu waliwo obutamatira mu bantu abantu abo be baaweeza emmotoka n'ebirabo ebizibu abantu bo ba resigninga nze mwagala resigninge n'ayongerako agamba nti I am a member of the commission, the same commission that gave car grants to members of parliament. Did they resign Chabuza because the public had issues with it? Mukulu Mpuga. Two wrongs don't make it right. Ulingaga agamba nti bwe babadde basiima omuntu naye ng'engeri gy'omusiima nkyamu sinasima singa babako engeri gye bakola enkyamu naye n'okisanga enkola gye bakola enkyamu ogamba tugendayo mu maaso abantu badde banyiiga naye tewalina gwe yakosa tewali gwe yakosa tugende nayo mu maaso. That is again another reckless position. Ensonga endala Kyagulanyi is under siege in your reply to the letter. Do you think that was in good faith? Could you elaborate on this still? Not for Simon. The person I wrote to probably understands better the context. Because NUP being a young party, there are lots of forces tagging back and forth. And I get the sense that my president is caught up in these kind of forces, compressional and tensional, and probably he has not given it time to understand these forces, how and where they are pulling from. He knows the forces, but I think he's not given it time to fully appreciate and figure out the best way. Without sounding ambiguous, who are these forces? Who are you referring to that's holding the party under siege? Like I said, it's not for Simon's consumption, but I thought I should bring it to his attention just in case he has forgotten that you've got to take care of your surroundings, because a party is a national asset, it's a public good, and therefore you cannot use it to dispense, you cannot use it to satisfy your ego, to serve those around you. It's a big issue, and therefore, whatever action you take, you must put into consideration the fact that the stakeholders are various, and therefore, you don't simply take a decision because you are angry, and your anger has no premise but spite. Simon Kagwanja lambuuza nti wagamba ekibiina kiri mu buwambe bani ayongerako yunamugamba tebikwatako nze gwe nakigamba kasita yakimanyi nze manya kimanyi kiri mu buwambe naye tanaba kubeera nga akifaako abamweto tanaba kubeera nga abamanyi osazeewo zooyogere
obuzina bw'ekibiina osaze obwanike muki. You know, lwaki toyogera? A party is a national asset and a public good. You can't use it to satisfy your ego. The actions you take must take in consideration of the stakeholders. Mpuga yayogera. Juka bwayogera bino ebintu ng'ayongerako my president. Mpuga kyagezaako okukola is to eat his cake and have it too. Okulya keeki ate abeere nayo mu kaseera keekamu. Bwagamba nti president wange oli nkuba ekitibwa president wange. But you just satisfying your ego. Weetoloddwa abantu, basasula abantu abayaye bajje banvume. My president. Akulaga nti amuwa ekitiibwa ate amwogerako bineeno. That is some sort of hypocrisy. Ye ndaba yange. Byenjogero oyinza okatuukanya